everyone, welcome back to the channel once again. So we're going to continue where we stopped last time. These are the next, I think, 6 or so pages. So we stopped here, something about homeless people, and then we've got this text here. So, Übernachten im Hotel. Was erwarten Sie von einem guten Hotel? This is class discussion. Again, anytime you have a new theme, right? Wie man sich bettet, and here it was on dark. So we kind of just discuss, okay, what do you think about the picture? What do you think about, the theme? Here, for example, it was eine Wohnung zum Wohlfühlen. And so that's, yeah, not really an exam question, but it's maybe good to discuss this, or kind of, you wouldn't even get a speaking question based on, oh, what kind of hotel would you like? I don't think that really makes sense. I mean, maybe you would get something like that in A2, definitely not in B1, B2. Okay, so we have an article. Lesen Sie den Artikel. Was ist das Besondere an den Hotels? Machen Sie Notizen. Okay, so let's do that. I'll just adjust the settings. Okay, was für eine Nacht. Die meisten Menschen möchten sich im Hotel wie zu Hause fühlen. Mit weichen Betten und viel Komfort schaffen die Besitzer für den zahlenden Gast eine angenehme Umgebung. Aber nicht jedem Menschen gefällt diese Gemütlichkeit. Darum gibt es auch Angebote für jene, die sogar in einem Hotel das Besondere oder das Abenteuer suchen. Die Branche bietet die verrücktesten Übernachtungen für den neugierigen Kunden an. Gehören Sie auch dazu? Hier einige Vorschläge. Schwimmen und tauchen Sie gerne? Dann übernachten Sie doch mal unter Wasser. Das kann man in der Jules Undersea Lodge in Key Largo, Florida. Den Namen gab man dem Hotel nach Jules Verne, dem Autor des Abenteuerromans 20.000 Meilen unter dem Meer. Das Hotel ist ein ehemaliges Forschungslabor und hat nur 3 Zimmer. Um es zu betreten, müssen die Gäste hinabtauchen, allerdings keine 20.000 Meilen, sondern nur 6,5 Meter. Dafür können Sie dann zu Hause Ihrem Nachbarn erzählen, dass Sie vom Bett aus bunte Fische sehen könnten. Oder darf es etwas lauter sein? Wie wäre es mit einem Schafplatz im Zirkus? Sie übernachten in einem Zirkuswagen mit allem Komfort und leben Tour an Tour mit einem Elefanten, einem Löwen, den Clowns oder einem Dompteur. Am Tag lernen Sie den Alltag in dem Manege, I don't know, in der Manege kennen. Sie riechen das Popcorn und die Sägespäne. Sie hören die Musik, das Lachen und den Applaus des Publikums. Sie können auch eine Woche mit auf Tournee durch die Schweiz gehen und das Leben eines Artisten kennenlernen. Viel harte Arbeit, aber auch viel Spaß und Leidenschaft für den Beruf. Vielleicht interessieren Sie sich aber für mehr für Technik, dann ist vielleicht nach dem Flugzeug das Richtige für Sie. Einst flog es als Maschine eines Präsidenten, jetzt gibt es keinen Piloten mehr. Das alte Flugzeug wurde in Holland zum Hotel umfunktioniert. Fast 1,5 Million Euro wurde investiert, um das Flugzeug vom Typ EL-18 umzubauen und mit Whirlpool, Sauna und Hausbar auszustatten. Die Maschine hat eine bewegende Geschichte. Erst war sie für die DDR-Fluggesellschaft Interflug unterwegs, dann wurde sie als Kneipe genutzt. Nun erlebt sie seit einigen Jahren wieder glanzvollere Zeiten als Luxusherberge. So, types of strange or weird, funny, not funny, but weird, offbeat, yeah, quirky hotels. One of these is an undersea hotel. So you literally dive down and you got this submarine type thing. The other one is literally you got a tent type thing, not a tent actually, a cute little house type thing, but yeah, amongst animals, amongst a circus, a moving circus. And the last one is actually an airplane that has been kind
kind of retrofit it. Yeah, you got, instead of all the seats and stuff, of course, you got this huge bed. And so, yeah. And then we got a question. In welchem Hotel würden Sie gerne oder auf keinen Fall übernachten? Warum nicht? That is, again, kind of a speaking or class discussion type question. Then we've got these questions. Ergänzen Sie die Normen. Der erste Abschnitt des Artikels hilft. Welche Unterschiede finden Sie bei den Normen? Der Gast hat gut geschlafen. Mit weichen Betten und viel Komfort schaffen die Besitzer für den zahlenden Gasten. This is an declination. Yeah, the thing that I am really not very good at. Okay, of course I have to learn that. We did have this in B1. This is B1 plus, right? We had it in B1. I think I really paid attention to it. It was just one of those things that I was like, okay, I'll just guesstimate it. Because it was such a small thing out of the overall, portion, the material that we had. Eine angenehme Umgebung. Der Kunde war mit dem Hotel sehr zufrieden. Die Branche bietet die verrücktesten Übernachtungen für den neugierigen Kunden. Okay. Der Mensch mag es gemütlich, aber nicht jedem Menschen gefällt diese Gemütlichkeit. Sehen Sie die Tabelle an. Oh, let's check. So we have answers over here. And we've got this house. 3. Aha. Oh, I didn't make, notes because I don't personally think that making notes is not something that works for me. I read an article, I understand it. But if I had to make notes, I would probably write down, for example, schwimmen, tauchen, unter Wasser, Jules und undersea lodge. I would essentially, you've got nouns, you've got verbs. These are really important. Nouns and verbs. They tell you about most of the content. Then you got numbers. Numbers can be anything: dates, amounts, currency, prices. So nouns, verbs, any kind of numbers. Those are important things that you would write down. For example, here we've got schwimmen, tauchen, übernachten, unter Wasser, Jules Undersea Lodge, Key Largo, Florida, Namen, Hotel, Jules Verne, Autor, Abenteuerroman 20.000 Meilen, Meer, Hotel, ehemaliges Forschungslabor, 3 Zimmer, betreten, müssen Gäste hinabtauchen. So just those things you would probably, mark down. But I find it kind of pointless. Because, well, I read it once, I understand it, but that can be a bit different for other people. That being said, this is, again, just something they do in the class as a group just to understand the text better. But again, everybody has a different style of learning and understanding. Even in school, I found, making notes and stuff kind of a pointless exercise. So again, I'm doing what is best for me, but you might have a different learning style, and so you may want to actually make notes about this. But again, it's not really an exam question, so it just it's still good to improve your understanding of text. Of course, that's a great thing to do. Right. So where were we? Drei Talent and Gast. Okay. No, this is correct. This is correct, but not this one. Fast. Okay, why? Oh, that's weird. Right, so I will then bring out the red pen. There we go. Right, then sehen Sie die Tabelle an. Welches Nomen aus 3a gehört auch zur Enddeklination? Ergänzen Sie die Formen. What I might do is, because this whole thing is just such a mystery to me, I might make a separate video on endeclination, but I need to first learn it completely perfectly. What I would do is I would, for example, of course you go here and you click endeclination, you search, right? And you'll find lots of websites, of course, but you'll also find lots of videos, right?
But then you have to like, oh, I love this channel. She's such a great teacher. Perfect. But there's also studyflix.de. I don't know if you've heard of this, but this is a great website. They have like so much stuff. Wow. And so, there's a few that I really like, a few channels that I love. This one, yeah, that definitely is one. There's also Benjamin. I can't find his channel here, but it is there. It's really good. And yeah, oh, that's also there. Okay, anyway, so that's what I would do. To really like consume material from different sources and then kind of build it together in my head. So, singular, plural. Okay, so you got all these verbs. What happens when you declinate them? Okay. Ergänzen Sie die Form. Okay, Intonation. Intonation would be. Do they have any notes or anything? Oh, okay. I guess not. Okay. Right. Der Beruf, der Kunde, Kunden. Oh, I would have said des Kundes. That's what I would have guesstimated, right? But that would be wrong. Okay. Aus drei A. Okay, we've got Kunde. Why is there proof for me? Aus drei A? Okay. But Kunde is already done. Mensch. Gast is not. Okay, so this does not belong to Endeknaz. Okay, so I would have to write Menschen. Okay, so singular is der Mensch. Den Menschen. Den Menschen. Ist Menschen. No, I mean, the red line tells me I'm incorrect, but I will still leave it there just because I would rather be corrected. When I go through my book again and I see red lines and stuff, that is like another learning moment. Yeah. So plural would just be the mention. The mention again. The mention. And I would probably just say genitive. Plural genitive is just there, right? I guess. Okay, let's check. Singulars all mention. Okay, so this S shouldn't be there. All right, I'm gonna correct that. Right, and oh, it's all mention. Okay, so that's endlich not just mention. Okay, right. Welche Nomen aus dem Text gehören nicht zur Endeklination? Streichen Sie durch. So, oh, I know gas definitely isn't right because I just got corrected here. Kunde definitely is. What I'll do is I'll just mark with red whatever doesn't. No, I'll mark with blue. Or maybe I'll mark with okay. Right. What doesn't belong? I think Elefanten is definitely a thing. I think Zirkus, des Alltag, den Präsidenten. This I think Z endings wouldn't ZS. It has to be some kind of rule, right? Endeclination. Of course not. Not hotel. I've never seen endeclination with hotel. Methan, die Fisch, Mensch, Piloten, Artisten, Berufen, Kunden, Leon, Namen, nackt. Ach, der Nachbar. I know Nachbar definitely is. Okay, let's check. Here, nur Artist, Elephant, Kunde, Artist. Oh, okay, so this also doesn't belong. Okay, well, I'll also just mark.
We got that. So Beruf. Oops. Okay, why isn't it highlighted? Der Beruf. Der Besitzer. That's weird. I would have thought. Well, anyway, artist at the font. The font. So things that I've missed, I will, yeah. Kunde, ja. Oh, I missed so much. Kunde, ja. Mensch, Nachbarnamen. Mensch, Nachbar. Pilot, Präsident. Okay, good. So I missed four. Not too bad. I'm seeing maybe you don't see any feminine words with the Beruf. So, okay. Then we got, nennen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin vier Nomen aus 13. Oh, write a short. This is group work. You don't need to do it. You can skip it. Not exam oriented. So then we've got, what else have we got? Let me see. Okay, I will try and figure out because this is something that I keep getting wrong. And maybe I just want to do it right now. Let's see. Verrückte Hotels, verkaufen Sie eine Nacht im blank Hotel. Was ist dort besonders toll oder faszinierend? Sprechen Sie zu zweit. So this is good for speaking. I'll mark that. Right. And I'll get on finding out about endeclinatio. So I just want to make, so what I would do in A1 and A2 is I would make grammar tables. And that really helped. And then I've stopped looking at them once the grammar just, set into my mind. So when you're still a learner and you make a table or you make a graphic or you make a mind map, whatever works for you, a lot of people feel like, oh, I need to refer to this thing every time. Like when I was learning Russian, first year, and we had, so in Russian you have like, I think 7 cases. Forgive me if I'm wrong because it's been a long time since I think it's been 2 years since I gave up on Russian temporarily, of course. But let me adjust myself, right? So saying they have, I think 7 cases, 6 or 7 cases, and we learned all the cases in the first year. Now, that doesn't happen with German. You start with just 2 cases in the first year. Then you learn about, dative. And then I think in B1 or the end of A2 is when you really learn about the genitive. I mean, ideally, in the B1 is when you actually really learn and use the genitive. So, like, very nice, smooth, slow introduction in German, but in Russian, it just hits you all in the face all at once. So I made a table. I realized that, wait a second, there is some kind of link, there's some kind of connection. And when I looked at all the endings of the verbs, I saw that there was some kind of connection. Like, oh, okay, in this case, instrumental or prepositional, it always takes this ending. Or, depending on the gender, it takes this ending and that. So I made a huge table. I practiced that table a lot. It definitely helped me in the exam. After a while, I didn't have to look at that table or write it down, right? Because when I was still doing the exam, of course, on your piece of paper, you're like, oh, which ending does this verb take? Okay, let me think of my table. Okay, this or that letter or, whatever. So in the beginning, you will need that. But as you write more, speak more, read more, after a time, you won't need to go back to that table, image, chart, whatever, over and over again. So don't worry about, having to create that thing and thinking that, oh, I'll always have to depend on this. Not at all. People just, they look at like an image on the internet, like, you look at a declination table of German on the internet and people get so scared. When the truth is, you don't even learn all that immediately. So yeah, baby steps. So let's figure out Endeclinatio. My God, I hate this topic. I cannot figure it out. It just seems so random to me. It does seem very random. So what I'll do is I'll just, figure it out here. It's weird that they haven't really given any kind of like note or anything. I'm sure there's some kind of rule, and I'm gonna figure that out. So, okay, that's what I thought, right? You see, only masculine nouns. Only masculine nouns. So great. Let's open up this website. So
that's what I figured out, because I could see that, okay, like for example, die Nacht, I had that in my mind. Okay, this doesn't really fit, because, well, it's always Nächte. I know the plural of Nacht is Nächte. Maybe even if I didn't know that, though, I could see here that, okay, der Beruf, der Kunde, maybe is it just a masculine noun thing? And so it is. That's really great. Cool website. Right, so we've got nominative never uses endeclination. So endeclination is a thing that only happens in the other three cases. Okay, great. So masculine nouns, only masculine nouns. Great. So we'll just write that down. We'll put in like masculine nouns. Accusative, dative, or you could write not in the nominative case. With endeclination, they look like the plural form. Okay, can be N or EN. Ah, so there's no genitive S. Okay. Then that's it. Okay, only masculine, plural has to end in N. Only people or animals. That's very cool. Only people or animals. Okay, great. Right, so 4 rules. People or animals. Only in the other 3 cases. Has to be masculine. And what else? Ah, there's no genitive S. Okay. Looks pretty simple. Der Franzose, masculine, yes. Person, yes. I wouldn't know about the genitive, but you can guesstimate, no? Nominative, kind of endeclination, of course, but in the, oh, great, yeah, there you see it. There you have the endeclination. Great. Okay, that wasn't too bad. So why was I delaying this for so long? Right. Well, anyway. Okay, it does not use N or N for its plural form. You have to use the endeclination. But, if a noun already has an N or E in its plural form, then, I mean, you already have the N or E, so what exactly does this mean? Well, anyway, the Französen. Okay, you mean in the plural form if it has. Okay, so 5 rules, really. Must have N or EN. And it's nominative plural form. So 5. And let's, further simplify this little table instead of all these, sentences. Okay, let's make a cute little table. Masculine, ADG cases, no gen F, N or EN in non-plural. That's nominative plural, and people or animals. Here we go. We've got our 5 rules right here. In short form. You can remember this by male, people, animals. Oops, that should be a slash. Male, people, animals. Whose plurals and N or EN that endeclination. I don't think this is even really a rule. Okay, yeah, ADG cases of male, people, animals, whose plurals end in N or EN, and not genitive S. So that's my one sentence to remember. Oh, I used the German spelling. That's my one sentence to remember endeclination.
So ADG cases, because you know the endeclination is not applicable in the nominative case, so ADG cases of male nouns, people or animals, whose plurals end in N or EN and do not take the genitive S. Here we go. Like Lua, there's no des Lewis, that doesn't happen. But Land, for example, okay, Land is, well, it's das Land, so that doesn't really make sense anyway. But you have, for example, Bleistift or something like that over here that I saw. Roof, Meter, Bedga, Besitzer. You have a few, for example, der Meter. That wouldn't be in Deklination because there's no der Metern. And the gender form would be des Meters. Oder auch here, for example, you can see that there is no indeclination here, right? Because the plural, it's the Berufe. Plural does not have N. Plural does not have EN either. So you know that's not indeclination, even though it's masculine. Also because it's a Beruf, it's not a person, it's not an animal. Great, this is perfect. Okay, wow, that was not bad at all. That was not bad at all. Okay, so we've created our cute little rule. And hopefully when I get so when I write, of course, I know, okay, does the indeclination, is it a thing? Do I have to be aware of it? There we go, very nice. Great. Okay, right, what's the next thing? Hotel Mama, it's a very popular topic. Was denken Sie, was bedeutet der Begriff Nesthocker? Nesthocker is someone who doesn't leave their home. Jemand, dem eine gemütliche, warme Wohnung sehr wichtig ist. Oder ein junger Mensch, der ungewöhnlich lange bei seinen Eltern wohnt. Oder eine Person, die am liebsten zu Hause bleibt und selten ausgeht. Stock 2. Somebody who lives too long at their parents' home. This is a cultural thing. Gibt es in Ihrer Sprache ein ähnliches Wort? Is there a similar word in your language for somebody, a young person, who lives with their parents for far too long? They don't move out soon enough. You do have, for example, in Italian, there is this term. Oh, I forgot. Not mama's boys. Of course, in English we do have. Well, that's a different thing, actually. When we say ein junger Mensch here, it can be a man or a woman. Doesn't matter. In most languages, though, you only have like the negative association with boys or men. Okay, right. What else? Was fällt Ihnen zum Begriff Nesthocker ein? Sammeln Sie im Kurs. This is speaking, so don't have to write anything. Although you can if you want to. That's always an option, especially if you feel that, oh, I wouldn't know what to say. Then you can definitely write that down. Might help, with ideas and stuff. Lesen Sie den Artikel und unterstreichen Sie die Informationen, die auf die Fragen wer, wo, was und warum antworten. Okay, so go through the text and underline information that responds to the question who, where, what, and why. Ein voller Kühlschrank, frische Wäsche, ein geputztes Bad. Bei dem Begriff Hotel Mama denken viele an einen Betrieb, der hält, was ein gutes Hotel verspricht. Neben reiner Bequemlichkeit sind finanzielle und psychologische Gründe dafür verantwortlich, dass Jugendliche in Deutschland immer länger zu Hause wohnen bleiben. Viele Untersuchungen nennen Geldprobleme und längere Ausbildungszeiten als wichtige Ursachen für die gestiegene Zahl von Nesthockern. Damit eine gute Ausbildung bezahlt werden kann, bleiben viele Jugendliche länger zu Hause. Aber nicht nur mit der eigenen Wohnung, sondern auch mit Heirat und der Planung einer eigenen Familie warten die jungen Leute immer länger. Hotelmama vor allem bei jungen Männern beliebt, meldet das Statistische Bundesamt. Fast die Hälfte, 46% aller 24-jährigen Männer lebten noch bei den Eltern. Mit 13 Jahren sind es noch 14% und mit 40 Jahren immerhin noch 4% der Männer. Von den jungen Frauen wohnt dagegen bereits mit 22 Jahren deutlich weniger als die Hälfte, 42% bei den Eltern.
Bei den 24-jährigen Frauen sind es nur noch 27%. Mit 30 Jahren leben lediglich 5% und mit 40 Jahren nur noch 1% der Frauen im elterlichen Haushalt. Die Zahlen beweisen, der Trend ist eindeutig. Frauen sind meistens schneller unabhängig, weil sie eher ins Berufsleben eintreten und sich oft früher binden. Im Durchschnitt heiraten Frauen mit 27 Jahren, Männer mit über 29 Jahren. In Deutschland ist der typische Nesthocker wissenschaftlich identifiziert: männlich, ledig, gebildet und Sohn gut verdiente Eltern. Dieser Typ hat festgestellt, dass sich seine lange Ausbildungszeit und seine hohen finanziellen Ansprüche besonders komfortabel dadurch verbinden lassen, dass er bei den Eltern wohnen bleibt. Die Gründe für den späten Auszug sind vielschichtig und immer individuell. Die Psychologin Elke Herms-Bonhoff hat verschiedene Nesthocker-Typologien entwickelt, darunter die Lebensplaner. In ihrem Beruf sind sie fleißig, sehen es dafür aber selbstverständlich an, dass die Eltern sie beherbergen, damit sie ihr Ziel erreichen. Eine weitere Nesthockergruppe sind die Anhänglichen, die gemeinsame Fernseh- oder Spielabende mit der Familie lieben. Überhaupt hat sich die Eltern-Kind-Beziehung geändert, ist ausgeglichener und partnerschaftlicher geworden. Fast 90% der 12- bis 25-Jährigen geben an, mit ihren Eltern gut klarzukommen. Eine räumliche Trennung gehört auch wegen liberalerer Erziehungsmethoden daher nicht mehr selbstverständlich zum Ablösungsprozess von den Eltern. Wow, okay, right. Wer, okay. Okay, underlining is again not really something I want to do. It's not really an exam question, but might as well, might as well. So I'll do it over here. So W questions. What responds to W questions? Ein Baukulturang, Fische wasch. This can actually very well be, you know. Why do people choose to live at home for much longer than they should? Bequemlichkeit, finanzielle Geldprobleme, Ausbildung, Heirat, Planung. Okay, what else? Where? Berufsleben eintreten, finden. Okay. And this over here. The whole thing, in fact. Und individuell, Nesthocker-Typen, Lebensplaner, fleißig im Beruf, Herbergen, viel zu erreichen. Menschen, Fernseh, Spielerbände, Leben. Eltern-Kind-Beziehungen, partnerschaftliche, ausgeglichen 99%, gut klarzukommen. Okay, right. Then we've got Fertigkeitstraining. Ordnen Sie die Überschriften den Textabschnitten zu. Moderne Familie, Ursachen und Gründe. Ursachen is a reason for something. Gründe is also a reason, but Ursachen is like what causes this. Typologie der Nesthocker, der trennenden Zahlen. Frauen verlassen das Elternhaus schneller.
Typologie der Nesthock. I think this fits this over here. Und Ursachen und Gründe. Read Abschnitt. There's 1, 2, 3, 4, 5. And there's 1, 2, 3, 4. Oh, okay. Ah, this is a different. Ah, okay, okay. Frauen verlassen das Elternhaus schneller. Okay. Ursachen und Gründe. Und eine moderne Familie und hier. This one, der Trend. Okay, let's check. Urlaube, oh sorry, Ursachen, Trend verlassen. Exactly. Great, okay. Right. Welche Gründe werden im Text für den Trend zum Hotelname genannt? Notieren Sie und sammeln Sie weitere Argumente. Write down what they offer as a reason for why this trend of living with your parents exists. And then find more of your own. So lange Ausbildungszeiten is over here. Wichtige und this whole thing, in fact. Also, you have hohe finanzielle Ansprüche. But why is wohin? Diese Typ hat festgestellt, dass sich deine hohe finanziellen Ansprüche dadurch verbinden lassen. Because there's no ending over here. Dass der beiden Eltern wohnen. Gemeinsamer. Okay, gemeinsamer. Ja. Klarkommen. Bequemlichkeit und ja, das Bequemlichkeit. Für den Trend gegen das Hotelname. And this is your Meinung. So you write down what you think would be, your contra argument. Why should young people not live with their parents? For example, das reale Leben, really learn what life is about. But Leben, again, Leben is a verb. I could just say, for example,
kennen or something like that. But why not really figure out from Duden which verbs are commonly used with leben, right? Because, like I said before, and of course I'll say it again, knowing your noun verb combinations is very important in any language. From B1, B2, from that level onward, that's really the difference. Because of course you can say maken, kennen, and using all these basic verbs that still make sense, right? But to really improve finesse, right, you need these things, right? Like in English, we have things as well, like let's say, for example, at the 11th hour, right? It doesn't literally mean at 11 p.m. It just means at the very last minute, right? But it just sounds different, nicer. Rufen erwecken, ein Hochfund. This doesn't really match. Okay. I get in Beinen stehen. Actually, it's the same thing as what I wanted to say. So what else? Why should you not live with your parents? Das Umgehen mit Geld. Now, is it really das Umgehen? It could be, but I need to check. So I'll just check Duden. So ein Verb, okay. Oh, umgehen. I could swear that. Okay. Ist you das umgehen? Well, then why is that not? Okay, so I was right. Okay, great. Das Umgehen mit Geld lernen. What else? Why else should young people move out? They also need to develop. So seine eigene Persönlichkeit entwickeln. You don't really know who you are as a person until you move out. I will say that. Let me see if that makes sense. Is okay, great, works. That makes sense. So what I think is important. What else? Why else is it important? You learn to deal with money, learn who you are. Ein eigenes Leben ohne Kompromiss. What I would say. Great. Hören Sie 3 Aussagen. Wo wohnen die Personen und warum? Wie unterscheiden sie sich von den typischen Nesthockern aus dem Artikel? Great. So, warum? Okay, so this is listening, so we'll do listening. Let me start up the audio. Ein bürgerliches Leben ist auch nichts. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Isabel. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. Tobi. Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Aber als ich Christina kennengelernt habe, ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich.
Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein, ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Aber wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind und sie ihre Ruhe haben. Kapitel 3. Wie geht's denn so? Bei meinen Eltern hat es mir In Urlaub habe ich eine Bank. Wirklich gut. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als Modul 4. Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war. Also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen. Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Isabel. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. Tobi. Bei meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Aber als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich. Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein, ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Aber wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind und sie ihre Ruhe haben. Kapitel 3. Wie geht's denn so? Okay. Great, so we've made little notes and then got this. Hotel Mama. Sie bekommen von einem deutschen Freund eine E-Mail. Überfliegen Sie den Text und fassen Sie das Problem Ihres Freundes in einem Satz zusammen. Wow, okay, so look at the email and figure out what is this person's problem, but in just one sentence. That is a really good skill to have, is to be able to express exactly what you mean without, taking up a lot of time, without using a lot of words. It is, in fact, something that can be a bit tricky, of course. It's definitely a learned skill. And I think that's exactly what they're trying to have us do here. Hallo, wie geht es dir und deine Familie? Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber wie du weißt, habe ich gerade meine Ausbildung als Krankenpfleger begonnen und musste mich erstmal so richtig einarbeiten. Jetzt ist der erste Stress vorbei und ich überlege, ob ich von zu Hause ausziehen soll. Ich verstehe mich zwar ganz gut mit meinen Eltern und meiner Schwester, aber mein Zimmer wird mir langsam doch zu eng. Das Geld wäre zwar knapp, denn während der Ausbildung verdiene ich natürlich nicht so viel, aber ich hätte endlich meine eigenen 4 Wände. Andererseits müsste ich dann auch alles alleine machen, was wahrscheinlich auch ganz schön anstrengend ist, wenn man abends müde von der Arbeit kommt. Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Lass dir nicht so viel Zeit wie ich und melde dich bald mal. Viele Grüße, Sebastian. What is the problem? Okay. Er weiß nicht, ob er ausziehen kann, soll. Yeah, he just doesn't know if he should move out or stay. He's confused because he's weighing the pros and cons. Also, er weiß nicht, ob er ausziehen sollte, weil er verwirrt ist.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Also es gibt ja Sonnenscheiden, Schatten, what is that? Sonnenscheiden? No, Sonnenseiten, Schattenseiten. Okay, that's a very nice phrase that I learned a long time ago, but I forgot. So there's, there's pluses and negatives. There's the sunny side and there's the shadow side, literally translated. So there's positives and negatives to both. Ihr Freund möchte Ratschläge von Ihnen. Welche Redemittel können Sie verwenden? Ordnen Sie die Redemittel zu und sammeln Sie weitere im Kurs. Okay, so we've got a few Redemittel. They love Redemittel, don't they? So we've got Einleitung, which is when you start, right? Ratschläge geben, how do you give advice? And Schluss. So ich freue mich, that's how you start. So ich freue mich auf ich freue mich auf. That would be the end. Because freue mich auf is, looking into the future. Auf, F, future. Think about it like that. That's an easy way to remember. Auf eine Nachricht von dir. Mach's gut. Mach's gut is actually, something they don't teach you, mach's gut, but it is something many people commonly use to like end a conversation and saying goodbye. Mach's gut und bis bald. I actually heard mach's gut, I think maybe the first time, or at least I noticed it when I was watching this YouTube video. It's a channel, what's the name? It's called, I think, Reise ohne Zurückkehr. Yeah, Reise ohne Zurückkehr. And so it's a mystery, unsolved cases type channel. And so she always ends with Mach's gut. Okay, Mach's gut, bis bald. Mach dir noch eine schöne Woche. Und alles Gute. Meine Meinung, wenn du mich fragst. Okay, great. And then we got Einleitung. Danke für deine E-Mail. E-Mail. Am besten schön von dir. Okay. Then we've got all these Ratschläge. Ich denke, du solltest, du könntest, am besten auf keinen Fall, am besten, meiner Meinung nach, solltest du, wenn du mich fragst, dann ich habe mich über gefreut. That would be Einleitung. I didn't even notice that. Okay, ich habe mich über deine E-Mail. Deine or deine? The D sound is a bit deine. So is it like a flat D, or sometimes I just hear a lot of different audio content, let's say, and people have different accents at times, and so you like try and you get to mimicking them even though you don't really want to. It just happens. I don't know if it happens to anyone else, but when I listen to a lot of content from one person, I start to sound like that person, not in terms of the voice, but in terms of intonation, pronunciation, stuff like that. Ich habe mich sehr über deine E-Mails gefreut. An deiner Stelle würde ich. There we go. Done. Right. Beantworten Sie die E-Mail Ihres Freundes. Schreiben Sie etwas zu allen 4 Punkten. Überlegen Sie sich dabei eine passende Reihenfolge. Denken Sie auch an Anrede, Grußformel, Einleitung, Schluss. So Anrede, Address, Greetings, Introduction, and end. Right. Okay, and then we go. Oh, Partnerarbeit. Oh. We never did this in class. Oh, but this is like giving advice. That's very cool. Anyway, so we'll write the email first.
Okay, so this is the email. I'll just copy that over here. That's his email. And alle Punkte. Wie sieht Ihre momentane Wohn- und Lebenssituation aus? Wie wohnen die jungen Leute in Ihrem Land? Was sind die Vor- und Nachteile eines Auszugs aus Ihrer Sicht? Okay, but it is an email, so you've got to keep it. You can't write like a 200 and 300 word email. So we need to, maybe we'll, for example, I think 40 words. Let's say 40 to 50 words, per paragraph. That would be too much. Let's say 40-ish. 40-ish words for each paragraph. This is just an approximate number, not an exact number. What I recommend personally is when you're writing an email or an essay, try and ensure that in an email, for example, all paragraphs should ideally be somewhat similar. So somewhat similar, not exactly, right? In an essay, normally you find that the Einleitung and Schluss, so introduction and conclusion, they will of course be a little bit smaller, so smaller than your body paragraphs. Yeah, body paragraphs will of course be a little bit bigger because that's the meat and potatoes of your essay, so to speak. Right, so enough yapping, more writing. Right, so all this. Okay, let me just start by. You know what? I always get okay. Whoop. It's dear and familiar to me. Oh, actually, I don't even need to look at this email. I just have these points. So, yeah. And oh, did I tell you? I don't know if I told you, but we've got this, for example, this last email that we wrote. Yeah, I told you that when you're writing to a friend, you just write first name. So I had accidentally written the last name. It was like 2 a.m. I was tired. I forgot. But yeah, friends, just first name. They know who you are. But if you write to any kind of, let's say if you're writing formally, then of course you would write. So yeah, you can write Lieber, hello, whatever. In this case, it's Sebastian. So what else? What do we have to do first? Oh, yeah. So his email was all about not being sure. So English. Oops, I accidentally made an oopsie. Sure, English one dear. Right, because this person has been busy for a long time. Ich mich so It's lange 2 nicht o'clock. angemeldet habe, because they haven't written to us in a long time. So we say, kind of like, how nice, I finally get to hear from you. And you can even put in like, a smile like that. That is also, I do it in my exams, but I don't know. These are just university exams. So yeah, you might not want to use a smiley, although it's an email, so people use smileys all the time. So it's very natural, isn't it? But yeah, ultimately, well, I would just say it depends on you. This is just my style of writing. Right, ich kann eine Situation völlig oder total nachvollziehen. Wie seht ihr momentan, als ich mich aus wait. Aussehen is a word, but I want to know the move. Umstieg? No. Move is Umzug. Yes. Okay. Für den Umzug. Als ich mich für den Umzug
Ich mich für den Umzug aus dem Elternhaus entschieden hatte, fallen mir viele Sorgen ein. I hope the sentence makes sense. Vielen, okay. Oh, because I have the vielen, are you sure? Mir fällt ein. I have this. Is that not right? Oh, there's es fällt mir ein or something like that. Oops. Okay. Ja, es fällt mir ein. Es fiel mir ein. What? Okay, I guess I must have read it somewhere because, well, anyway, maybe we'll express ourselves a little bit more simply. Als ich mich für den Umzug, I always get confused between entscheiden and entschieden. It's one of those words that entscheiden is the normal form, right? And then when you make like a, partizip or plusquamperfect form, the E and I, they switch positions. Very naughty. And there's actually a few verbs that do this. I forgot the others. Like I don't remember right now. But I think, yeah, schreiben, right? So you have schreiben, A-E, S-H, S-C-H-R-E-I. That's schreiben normally, but then when you make the Partizip 2 form, geschrieben, and so the I and E, they change places. Oh, okay. Well, okay, okay, that's really great because I know, okay, entschieden is then correct. Okay. Right, als ich mich für den Umzug aus dem alten Haus entschieden hatte, okay, when I decided, I was also confused. Mm, I don't want to, in two minds, can't be in two minds. There's a phrase, in two minds. When you're confused, you're in two minds, but not verwirrt, like confused that, oh, that's weird. Where is into? I thought, mind, bear mind, those one's mind, bring something to mind. No. What was I looking for? In two minds. Be of two minds. Okay, be of two minds. Wait, I hope they have. Oh, nice. Oh, but when I say, hin und her gerissen. That's nice. Gerissen. It's like torn apart. Very nice. Very evocative. Okay. And then you got hin und her. Wie sieht Ihre momentane Wohn- und Lebenssituation? Okay. Aber heute bin ich. Ui. Okay, well, okay. Total happy. Lots of people actually use the word happy, which if you look at online forums. Anyway, bin ich wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Wohn- und Lebens. Okay, get to the point. Okay, so the point is, okay, where do you live? Meine eigenen Wohnung. Vor- und Nachteile. So I cannot just talk about all the benefits over here, right? Wohnsituation, Lebenssituation. Ist das eine bequemliche, ich es machen kann, was ich will. I mean, bequem. Oh, bequem, okay. Right. A good one. Aber heute bin ich wirklich froh. Maybe I can write another paragraph and really go into detail.
because I mean, you have to let me try, because I want to give more info. And the more you write, the more you search, oh, what word goes nicely, and you look at the stuff like that. That's how you learn. So I think when you're actively writing, actively speaking, that's when I think you broaden grammar, vocabulary, you learn things like bequemliche I would have written, but here I got corrected, and that was a learning moment. So wie sieht ihr momentane? Okay, well, so I mean, it's the same thing, no? In meine eigene Wohnung, yeah. What else would they want to even say? Ah, should I like go in detail, or should I? Is this not really enough? I mean, that's the hmm. Okay, okay. Um, um, wohne hier. Wohne hier zwar allein, aber ich bin nicht einsam. Mir ist mein meine Ruhe. Und da die Eltern in einer lauten Umgebung. Area Umgebung is, well, I don't know. I would like to check. Quarter, or area, maybe something like that. Gelände, okay, well, not like that. Gegend, nice. Gegend, Region, Gegend. Use either one. Lauten, Gegend. Und da das Elternhaus. I've used Elternhaus already so many times. Yeah, okay, that's not a good idea. Und da die Eltern lauten gegen Wohnen. So my piece is very important to me, and because war ein was absolutely in notation. Okay, that's good enough, isn't it? Okay. Kürzlich. Oh, kürzlich. Okay, so I'll mark that as well. Ein Katzchen aus dem Tierheim. Kätzchen, okay, Kätzchen, baby cat, kitten, practically, but you can even call your 10-year-old cat Kätzchen. It really depends on you. It's just a cute term. Ich habe kürzlich ein Kätzchen aus dem Tierheim. Tierheim aus dem Tier. Okay, I got a new cat from bekommen. What's the other word for bekommen? And something something. I keep forgetting that damn term. Well, anyway, I picked it up. Yeah, I picked it up. Yeah, hold it. Okay, ich habe kürzlich. Aber die Miete muss ich selbst bezahlen. Just a little bit of humor. Ein süßes, okay, what do you call a partner who lives in your, okay, Wohnungs, what do you call, in English, what do you call them? Mom, look at that. Right, let me think. Flatmate, okay, so we've got flatmate, roommate, Mitbewohner. Ich hab auch ein Mitbewohner. Ich habe auch einen süßen Mitbewohner.
Aber die Miete muss ich dazu zahlen. Ein, okay, ein süßes, okay. I know, I've already used that, so ein Kätzchen. Great, now let's put that in and see if I'm missing anything, if it's not making sense. Sometimes I do it. I don't do it all the time. Look at that, that's very funny, isn't it? Okay, oh, there we go. Okay, that makes perfect sense. Great, then we go to the next paragraph, which is wie wohnen die jungen Leute in ihrem Land? Okay. In ihrem Land. It must be said. Es muss gesagt sein. No, I don't think that's right. Muss es doch betonen. Diese Situation nicht. Die meisten Jugendliche, auch Jugend. Jugendlich. Okay, Jugend is I don't know if that takes. Anyway, die meisten Jugendliche und auch. Oh ja, ups. Ich was just dass in meinem Land die meisten Jungs und auch Erwachsenen wohnen mit den Eltern auch nach der Heirat. Aber wenn jemand in der Stadt studieren muss, wohnt er in einer WG oder in einer Wohnung mit Mitbewohnern. Is that right? Mitbewohner is a person. Mitbewohner. I don't know the plural form of Mitbewohner. I think it's actually no. This will be like this. I think so. Yeah, I think so. I could be wrong. I could be wrong. Now let's check. Wenn jemand anstatt studieren oder arbeiten. Nach der Heirat. It's 2:15. Diese Person lassen das Elternhaus meistens nach der Heirat und musste in dem Haus des Mannes müssen. Frauen müssen in das because there's no action. Oh, okay, I got that wrong. There we go. That's good. Vor- und Nachteile eines Auszugs. Okay. Entscheidung. Individuell ist. Vor- und Nachteile. Mit denen
mit denen. Let me see, because I'm using verarbeiten. I've seen a lot of people use verarbeiten. Do with. Okay, that makes sense, I guess. Okay, great. What else? So, Nachteile. Obviously. According to nach seinen eigenen Regel. Regel, is it masculine? Let me check. This Regel is feminine. Okay. Right. So nach sein plural though. Would it be, wenn man sein Leben nach seiner eigenen Regel führen kann? Okay, and what else did I note down here? I noted down umgehen mit Geld, ja. Bevor man andere Punkt, das Punkt. What is that? Das umgehen mit Geld so schnell wie möglich. Und Verantwortung, die Verantwortung für sein Leben und Wohlsein übernehmen. Wait, oh, it's der Punkt? Damn, okay. Ui, wichtiger Punkt. Oh, Umgang. Wow, and okay, Umgang. That's the word that I read. I keep thinking something, something, but it's not umgehen, it's Umgang. Okay, Umgang. Okay, Umgang. Great. Do you see how useful it is to write in this kind of thing? Is it das Umgang? I think it's den. Okay, because it's masculine. Okay, then Umgang mit Geld. Okay, I think that's good enough. We got 1, 2, 3 points, and we'll move on to Nachteile. To Probleme. There should be. Who is that here? Zu? Probleme führen. Oh, okay. So Probleme. Ui, the Problemen. Okay. The more you learn, the more you learn. Wait. Delete this. Okay. Oops. Okay, great. Right. Das Geld nicht genug ist. Immer diese Drohung der
Oh, diagnosis. Besonders, wenn man noch jung ist. Hat, don't have enough work experience. Whatever. Und hat deshalb ein geringes Gehalt. Oh, das. Oh, gosh. Okay, I'm gonna have the whole thing. There we go. To overlook, übersehen. Junge Männer und Frauen leiden unter Depression. Immer mehr heutzutage leiden I have learned somewhere that when you have this, right, a semicolon, after that, if you have a Hauptsatz, then you can use a capital letter. If you don't have a Hauptsatz, if you have a Nebensatz, a dependent clause, then you can use a lowercase. Correct me if I'm wrong, though. Heutzutage leiden immer mehr junge Männer und Frauen unter Depression. Why is the whole thing yellow? Right. Nicht. Okay, not nicht, but nicht. Die Unterstützung von den Eltern nicht mehr haben. Unter anderem, okay, oh, okay, I guess, okay, that's something to learn. Or I'll just avoid using this kind of thing in the exam symbol. Okay, let me see if that makes sense. Unter anderem, okay, amongst other reasons, because, okay. Right, and then, was würden Sie an Sebastians Stelle tun? Hey. Also, ich würde mal sagen, dass du diese Entscheidung hm, mag dir Excel sheet. Do you say Excel sheet? Because that's what I would do. And like, list out, ja. Mag dir einen Leerzettel, Notiz, nee, schreib, okay. Mal sagen, dass du arbeiten solltest. I think they expect you to use Redematel here. Like, ich würde, an deiner Stelle würde ich, and you've got other, like, Redematel. Oh, where are they? Somewhere over here. Somewhere over here. We had that email or something like that. Yeah, over here. There we go. So, like, this is how you do. You should not do that. I mean, you've already, yeah, okay. These are pretty simple. I would like to, also ich würde mal sagen,
du diese Entscheidung verarbeiten solltest. Don't be in a hurry. So, beeile sich. Is that right? Beeile is such a weird word. Beeilen, my god. Beeile dich. Whoops. It would be regrettable. So what is regret? I don't know. So I'm gonna look at that. Bedauern. Okay, bedauere. Ich What's a Zettel? Note. Okay, and then what's also this? Okay. Ich habe Notizen gemacht. I would like to say Excel sheet really, so I'll just look up what that means. Okay. Excel-Tabelle. Ich hatte eine Excel-Tabelle, in der ich alle Excel-Tabelle, what's wrong? Excel-Tabelle, look at that. Oh, okay, that is correct. Then why am I not getting shown this over here? Weird, ridiculous. Okay, but anyway. Excel-Tabelle gemacht, in der ich alle positive und negative Punkte des Umzugs oder Ausflugs ich hatte, now what is wrong here? Okay, vor meiner Umzug hatte ich meinen, I know, ich eine Excel gemacht, in der ich alle positive, okay, der Punkt, you keep messing it up, but okay. Wenn es mehr, wenn es in deinem, mehr Vorteile als Nachteile dann weißt du bestimmt, dass es eine gute Idee ist. Wow, was würden Sie an Sebastians Stelle tun? What would you do in his place? Come on. Anyway, right. Oh, this is a little bit too okay. That's a little bit bigger. It's than... 2:30. How much is this? Is what? No way. How did it end up being 368? This doesn't make sense. I've got paragraph 1, momentane Wohn-Lebenssituation, junge Leute in deinem Land, positive, negative, was würdest du tun? Oh, 360, that's really weird. It should not be that long. Well, I mean, I've already written it. Okay. Ich hatte eine Ex. Okay, I really did that. That was a really fun thing. I make Excel tables for everything that I want to do. It's a weird thing, but it helps me decide. It really does. Right. Also, so this is from Dragon. Anschreiben oder ja, schreiben mir bald an. Okay. Und
let me know, which is sag mir Bescheid. Schreib mir. Let me schreiben. Anschreiben. Okay. Würde meines Wortes. Okay, so this is accusative. So schreib mich. Oh, okay. Wenn du dich entscheidest. Is that right? Oh yeah, of course I know. I know that. I know the comma is there. Dich Entschiedenheit. Is that even right? Let me, because I'm trying a few new things out. I would like to see if that makes sense. Why is this vibe? Mir. Okay, whoops. Okay, gib mir Bescheid. Gib mir Bescheid. Okay, du dich entschieden. That last part is correct, but it should be mir, not mich. Sag mir Bescheid. Okay. Right. Oh, done. Right, that was good. A little bit too big, but good nonetheless. I did not expect it to be that big, honestly. Whoops, what happened? Right, anyway, so we got the whole thing. That's 384 words. That's a damn essay. Should not be that long. Should be like half the size, being very honest. But it is what it is. So let's see what else we've got. And if you look at the whole thing, just look at the whole thing right here. It's yeah, it's not bad at all, right? There's of course a few mistakes here and there. Should be less than that. I feel like that's a pretty high amount of mistakes. I've certain genders, a few genders. Geringes Gehalt. What's wrong with word order now and then? Because I've used und deshalb, so yeah. There's again a declination type of thing. It's not really a declination. What is this? I need to figure this out. Okay, that's yeah, not bad, not bad. Okay, right, and then we've got Partnerarbeit. You know, this could actually be really nice speaking exam practice. So I'll mark that, and this is something that I will do. I will collect people from the group, and you know, we'll just before the exam, like I don't know, like 2 months or something before the exam, we'll try and get together. And don't you think she looks like Pam from The Office? That really just struck me. Anyway, but that's not the other guy. I forgot his name. Okay, anyway. Right, this is really good. A really good speaking exercise. They might have you do a role play type of thing. Yeah, that's possible. This is a nice, I want to read this, but you don't have to actually do anything. The chapter has ended. They've got this little DVD thing. We saw this in class. Was pretty cool actually. But yeah, let's read this. I mean, I think it's fun, so I'm gonna do that. Right. Okay. Honestly, I just find this. Oops. I don't want to leave the site. Okay. Right. So König Ludwig II, Märchenkönig und Technikfreak. Das wusste ich nicht. Okay. Sein ungewöhnliches Leben in den Schlössern. Über den bayerischen Märchenkönig gibt es viele Geschichten und Gerüchte. Man beschreibt ihn als verträumt und menschenscheu. Same King. Er war ein König mit extremen Ideen und einem ganz eigenen Stil. Er zog sich gern zurück in die Natur, die Kunst, die Musik und in die Traumwelt seiner Schlösser. In den Alpen fand er die ideale Kulisse für seine architektonischen Visionen. Hier ließ er die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee und viele kleinere Königshäuser bauen. Mit größter Neugierde verfolgte der König den technischen Fortschritt.
Er brauchte die modernste Technik, um seine Fantasien zu verwirklichen. Seine größte Leidenschaft waren Farb-, Licht- und Klangeffekte. In einem seiner Schlafzimmer schien ein Mond von einem künstlichen Sternenhimmel auf sein Bett. Eine weitere Attraktion versteckt sich in Ludwigs Speisezimmer. Das Tischlein Decktisch, okay. Ein versenkbarer Tisch, an dem der König speisen konnte, ohne dass sein Personalischen stört. Okay, I think I've looked at a picture of this thing elsewhere. Ein Stockwerk tiefer befand sich die Küche. Dort deckte man den Tisch. Eine Art Aufzug brachte ihn durch den Fußboden direkt nach oben ins Speisezimmer. Meistens leisteten dem König Mitglieder des französischen Hofes Gesellschaft. Sein Vorbild Ludwig, that's 15, so 15, okay, und andere. Natürlich gab es diese Gäste nur in seiner Fantasie, aber er führte mit ihnen lebhafte Gespräche und prostete ihnen zu. Wohnen im Märchenschloss, auch im 21. Jahrhundert. Wohnen in Neuschwanstein. Meine Adresse? Wolkenkuckucksheim. Markus Richter kennt das Gefühl, von vielen Menschen umringt zu sein. Viele Jahre hat er in die Touristen durch den Königspalast geführt. Innerhalb von 30 Minuten wird jede Gruppe durch 30 Räume geschleust. Insgesamt 1,34 Millionen Besucher waren es im Jahr 2010 im Schloss Neuschwanstein. Kein anderes deutsches Bauwerk wird so sehr mit Sehnsüchten und Romantik verknüpft. Markus Richter ist Kastellan in Neuschwanstein. Er sagt, Neuschwanstein hat zwei Gesichter. Es gibt den Trubel am Tag und die Ruhe am Abend. Und dann sagt er einen Satz, den ein Kastellan eigentlich nicht sagen sollte. Erst ohne Publikum entfaltet das Schloss seine ganze Schönheit. Wenn die letzten Gäste gegangen sind und er das große Eingangstor abschließt, legt sich eine erschöpfte Stille über die Burg. Wenn keine Fotoapparate mehr klicken, wenn kein Laut mehr durch meterdicke Mauern dringt, und wenn der Pultasch, no, wenn von der Püllatschlucht ein Wind heraufzieht und mit einem sanften Heulen durch den Schlosshof streift, dann ist man weit weg von der Wirklichkeit, sagt Richter. Dann ist das ein wirklich magischer Ort. Very cool. Mehr Informationen. Sammeln Sie Informationen über Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Well, that's cool. You could create a biography if you want. It's actually a good idea to create a biography. You use the Pitatum form and all that. But yeah, okay, so that pretty much ends it. You've got this little thing. You can look at what we did grammar-wise. And you've got the DVD. Or well, you know, the video clips actually. You can find them on YouTube. And of course, if you've bought the book, you have the DVD anyway, but you don't have DVD players, so that's another strange thing. But they often have codes. If you buy the physical book, of course, you get the DVD, but sometimes you get codes. So yeah, that's the next chapter. We'll do that, of course, in the next lesson. Well, not in the next lesson, actually, because this is just a Kursbuch, and I still need to do the Arbeitsbuch. So I will see you tomorrow.